అండ్ హలో నమస్తే అస్సలాము అలైకుం ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై న్యూ బ్లాగ్. ఈ మనం లాస్ట్ రెండు వీడియోస్లో మనం ఆక్స్ఫోర్డ్స్లో సైన్స్ ఎక్స్పోలో కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్, కొన్ని మనం స్కిల్స్ అయితే చూసాం. ఈరోజు మనం ఇంకొన్ని ప్రాజెక్ట్స్, ఇంకొన్ని ఇన్నోవేషన్స్ కొత్తగా మనం ఈ పిల్లలు అయితే చేసారో చూద్దామండి. మనకి ఈ పిల్లల్లో ప్రతిభనైతే చక్కగా వెలికి తీస్తున్న మన ఈ ఆక్స్ఫోర్డ్ స్కూల్ యజమాన్యానికి అయితే మా ఎస్ఆర్ ఫుడ్ ఇంటికి వ్లాగ్స్ ద్వారా శుభాకాంక్షలు అయితే మేము తెలియజేస్తున్నామండి. చూద్దామండి ఈరోజు పిల్లలు ఇంకా ఏం ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు ఏంటని. మా వీడియో కానీ మీరు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఒక ఫార్వర్డ్ చేయండి. జై హింద్, జై భారత్, జై పనిచేస్తుంది అనమాట. స్టీమ్ ఎప్పుడైతే ఇది ప్రెషర్ గేజ్, ఇది ఆన్ ఆఫ్ లివర్, ఇది వాల్వ్, ఇది చెత్త బైక్ సిలిండర్, ఇది పల్సర్ బైక్ క్రాంక్, ఇది ఒక ఫ్లై వీల్. దీని ద్వారా ఈ భాగాలతో మనం దీన్ని తయారు చేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ దీని నుండి వెళ్తుందో అది వాల్వ్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది. ఈ వాల్వ్ యొక్క ఈ పల్సర్ బైక్ యొక్క పల్సర్ బైక్ పార్ట్ పైన ఉంటే అప్పుడు ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. దీనికి ఒక హోల్ అనేది ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇది పైన ఉంటుందో అప్పుడు ఈ హోల్ కోయిన్సైడ్ అయ్యి లోపల నుండి గ్యాస్ వెళ్తుంది. ఎప్పుడైతే ఇది కిందకు ఉంటుందో అప్పుడు ఇది బయటకు వచ్చేసి హోల్ క్లోజ్ అవుతుంది అనమాట. అప్పుడు ఎయిర్ అనేది వెళ్ళదు. ఇప్పుడు దీని వర్కింగ్ చూపిస్తా. ఇందులో వర్క్ అవుతుంది. ఇది చేయాలంటే 3 లాస్ కావాలి. ఈ 3 లాస్ థర్మోడైనమిక్స్ నుండి తీసుకున్నాము. థర్మోడైనమిక్స్ అంటే స్టడీ ఆఫ్ హీట్ అండ్ టెంపరేచర్. ఇందులో జీరోత్ లా ఏం చెప్తుందంటే ఏ అండ్ బి థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంటాయి, మరియు ఏ అండ్ బి సితో పాటు కూడా థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంటాయి. థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ ఉన్నప్పుడు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరగకుండా ఉంటుంది. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే 2 ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో ఉన్న టెంపరేచర్ ట్రాన్స్ఫర్ ని హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అని అంటారు. ఇప్పుడు ఇది ఏ అను, ఇది బి, ఇది అండ్ సి, ఈ మూడింటికి థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఉన్నది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఏం చెప్తుందంటే మనం ఎనర్జీని డిస్ట్రాయ్ చేయలేం మరియు క్రియేట్ చేయలేం. కానీ థర్డ్ లా ఏం చెప్తుందంటే ఎనర్జీ డిస్ట్రాయ్ అవ్వదు, కానీ అది ఒక ఫామ్ అనేది మార్చుకుంటుంది. ప్రతి ఫామ్ లాస్ట్ ఫామ్ కంటే కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది ఎనర్జీ పరంగా. దీన్ని మన పాతకాలంలో కోల్ ఇంజన్ లో వాడేవారు, కానీ ఇది కొంచెం ఎఫిషియంట్ కాదు. ఇది మన ఎకో సిస్టమ్ కూడా మంచిది కాదు. ఇది చాలా పొగను రిలీజ్ చేస్తుంది. అందుకనే దీన్ని వాడడం ఆపేశారు. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ మనకు వచ్చేటప్పుడు కానీ 7th క్లాస్ కిడ్స్ ఉన్నారు, చిల్డ్రన్స్. మనకి వచ్చి వీళ్ళు నాయిస్ పొల్యూషన్, ఎయిర్ పొల్యూషన్, మనకి మెజర్మెంట్స్ ఎంత ఉంది ఏంటి తెలియడానికి అయితే వీళ్ళు ఒక గ్యాడ్జెట్ అయితే మనకి తయారు చేశారు. అది ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి అనేది మనకైతే వీళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో హియర్ వి యూజ్డ్ పవర్ సప్లై. So this is a power supply module we used, and this is the mini processor, and these two are gas sensors. This is used for methane gas sensing, and this is used for carbon monoxide, and this is sound sensor. When we give power supply to the circuit, these three will sense the data and they will send to our mini processor, and the mini processor will send the data to our mobile. ఈ యాప్ ద్వారా వర్క్ అవుతుందా మనకి? ఓకే. Showing the word. ఓకే, మనకి ఇక్కడ అప్ అండ్ డౌన్స్ అవుతాయా? ఓకే డన్. ఇది ఏంటి ఫైరా? గ్యాస్. And this is used for sensing sound. Sound data is shown in the graphs. When these two gas levels are increased in the surroundings, we get side effects like dizziness and unconscious of death. To control those, we need to plant more trees in our surroundings. Thank you. 9th క్లాస్ చిల్డ్రన్స్ అనమాట. వీళ్ళు వచ్చేప్పుడు మనకి లేజర్ లైట్ మనకి హోమ్ సెక్యూరిటీ ఎలా చేయొచ్చు అనేది ఒక ప్రాజెక్ట్ అయితే వీళ్ళు చేశారు. మనకైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అన్నారు. చూద్దాం, మన ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం మాకు.
Good afternoon, sir. I am Rishita with my friend Moksha. Today we are participating in Oxford Science Expo and our project is Laser Light Home Security System. Can we explain you, sir? A laser light home security system is a setup that uses laser beams to detect intruders and trigger an alarm. It works on the principle that when the laser beam is interrupted when someone crossing its path and it immediately alerts its homeowner that someone are entering the home. And the components used for laser light home security system: laser source, microcontroller, laser detector, alarm system, and LDR, and power supply. The working operation of this system: the laser source emits a thin invisible laser beam across a certain area like a doorway or a alleyway. The microcontroller processes a change and triggers the alarm system. The laser detector is kept on the opposite side to receive any message, and it is continuously monitors for any interruption. The alarm system activates and alerts the homeowner of a potential intrusion. The advantages of this system: when anybody walks through this, it gives a beep sound, and because of this beep sound, the red LED will switch on. And it is very useful for old age people as they cannot protect themselves from anything. The applications of this model: the laser light home security system is very useful for banks, ATMs, schools, colleges, etc. It is mostly used in museums to provide protection for valuable things and instead of a physical security. Hence, this laser light home security system is very useful to everyone. And thank you for giving this opportunity and spending your valuable time with us. Good afternoon. My name is Srinam Reddy. I am studying 6th class from Expo. Today we are going to do the experiment reactions of metals with acids. Now chemicals ritual. Take zinc granules and wear in a test tube. And add 4 to 5 drops of hydrochloric acid. Make the master clear to monitor. Use pump sound. It indicates liberation of hydrogen gas. Use of hydrogen gas. We can use hydrogen gas in power vehicles to generate electricity. It is used while preparing weather balloons. Thank you for visiting our expo. This is Vijayawada. I belong to Oxford Public School 8th class. Today we are going to say about identification of organic functional groups. Acetic acid. The given organic compound is in liquid form. Ignition test. Take a small quantity of inorganic compound into spatula and heat it. We can see that the organic compound burns with non-smoky flame, which means smoke does not come out when it is burnt. It may be, you can observe, it may be aliphatic carboxylic acid. Now, solubility test. A small quantity of inorganic compound is taken in a test tube. Small quantity of inorganic compound taken in a test tube and small quantity of water is added. Shake it. You can see that the organic compound is soluble in water, which indicates it may be aliphatic carboxylic acid. Now, confirm identification test. Small quantity of inorganic compound is taken in a test tube and small quantity of ferric chloride is added. You can see that deep red color is formed, which indicates that it may be aliphatic carboxylic acid. Now, confirmatory test. Take a test tube, add few drops of inorganic compound into the test tube, add some ethyl alcohol and add some concentrated H2SO4. That is, add some sulfuric acid with the help of dropper. Now, with the help of holder, we should heat the solution on the flame.
we can observe that slowly bubbles are formed. Now, pour the inorganic compound into the water. You can observe that fruity smell ester is formed, which indicates that it is aliphatic carboxylic acid. Result: the inorganic compound is confirmed that it is aliphatic carboxylic acid. Thank you. ఇంకా పిల్లలు చదువుకునే ప్రాజెక్ట్స్ అయితే మనకి చేశారండి. ఇక్కడ వచ్చి ఎక్సిడెంట్ ఆఫ్ డెడ్ వాల్కినో అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి వస్తుందా వాల్కినో నుంచి ఏమన్నా వాల్కినో నుంచి మనకి వస్తుందా వాల్కినో వస్తుందా బయటికి వస్తుందా చూపించు. The volcano is erupting on Earth crust from where more than our rocks and natural substances. These volcanic tectonic plates are when the ocean plates shape. Volcano shapes are formed when molten rocks, ashes, and lava leaches from the Earth's surface and solidify. Good afternoon, sir. This is our class saying about types of volcanoes. Can I explain it, sir? There are three types of volcanoes: active volcano, sleeping or dormant volcano, and dead or extinct volcano. I am saying about active volcano. Active volcano is the one which has recently erupted and there is a possibility that it may erupt soon. Example, Mount Etna in Italy. Last erupted in November 2023. Thank you. Good morning, sir. This is Alpha from class 8. Today I am going to say about hydroponics. This is the main hydroponics and these two are the types of hydroponics: aeroponic and aquaponic. Now my friend Nishita is going to say about aquaponic. This is aeroponic and this is a method of hydroponic where the roots are exposed to the air and exposed to the nutrient-rich water. The biggest advantage is these are exposed to air where there is no issue and insufficient oxygen. The reuse of water and fertility is decreased. Water and fertilizers recaptured and reused to grow plants suspended in a closed or semi-closed environment by spraying or dangling roots or lower stem with nutrient-rich water solution. Aeroponic is more advantageous than the conventional technique of propagation, that is less time and space requirement, year-round crop production, controlled environment, completely organic farming, no need of fertilizers and pesticides. Now my friend Nishita will say about aquaponic. This is aquaponics. Aquaponics is integrated fish and plant production technology, which is comprising of two subsystems: aquaculture and hydroponics. In this, the mineral-rich aquaculture water is fed to hydroponically growing plants. Here, the produce is chemical-free, as we are not using any chemical fertilizers and pesticides, and even it is a healthier and safer option for environment and even for consumers. Now, Alpha will say what is hydroponics. About hydroponics. This is hydroponic. In this process, 90% less water is used than traditional cultivation, and you can gain 4 times more profit. In this, it contains two models. The first one is the root is directly dripped down into the water, and in the second one, the plant will grow in a container which is filled with growing media and nutrients.
hydroponic is not used with soil, so still it is not classified as organic farming. Now I am going to say how it is working. So in this bucket we kept a motor, and by the help of this pipe the water will recycle and again comes down to the buckets. Thank you. మన ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్లో అంటే మనకు వచ్చేప్పటికి ఈ 2024 సైన్స్ ఎక్స్పోలో కేవలం మనకి సైన్స్ సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్సే కాదండి, కొన్ని సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా వీళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు. మన వైకుంఠ సెట్ చేశారు. వైకుంఠ సెట్లో ఉన్న ముళ్ళు కానీ, గౌతముడు కానీ, ఆత్రి కానీ, మనకి వశిష్ఠుడు కానీ, మనకి భరద్వాజ కానీ, అంటే మనకు ముందుగా అనమాట. మన వైకుంఠపురంలో కనుక వెళ్తే కనుక మనకి అక్కడ ముందు ఎలా అయితే వైకుంఠంలో సెట్టింగ్లో ఉంటారో అలా వీళ్ళు చక్కగా సెట్ చేసి వచ్చే వాళ్ళకి పోయే వాళ్ళకి చక్కగా మన వైకుంఠం అంటే మనం వెళ్ళి ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, మనం చూస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక సెట్ చేసి చక్కగా ఇప్పుడు ఒక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కూడా ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్ వాళ్ళు అయితే మనకి అరేంజ్ చేశారండి. దీంట్లో ఉన్న పిల్లలు కూడా చాలా చక్కగా వాళ్ళకి ఇచ్చిన క్యారెక్టర్స్ని చాలా చక్కగా వాళ్ళు అయితే చేశారనమాట. ఇలాంటి పిల్లల్లో ఉన్న టాలెంట్ని చక్కగా ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్ వాళ్ళని బయటికి తీసుకొస్తున్నారండి. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫ్యూచర్స్లో కూడా పిల్లలకి వాళ్ళ టాలెంట్ వాళ్ళకున్న ఏంటి అనేది వాళ్ళకున్న కొన్ని సమస్యలు కూడా వాళ్ళు అధిగమించి వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో మంచి మంచి ఉన్నతమైన స్థానాలకు అయితే వీళ్ళు చేరుకుంటారండి. మనకి దీంట్లో ఈ వీడియోలో వచ్చేప్పుడు మనకి నారదముంద్రి ఉన్నారండి, మనకి వచ్చేప్పుడు విష్ణుదేవుడు ఉన్నాడు, మనకి ఇంకో వచ్చేప్పుడు కానీ పార్వతీదేవి అండి, మనకి ఇంకా గరుత్మంతుడు క్యారెక్టర్లో కూడా పిల్లలు చక్కగా అలరించారు. మనకి ఇలాంటి పిల్లల్ని చక్కగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్న మన ఈ ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్ గుంటూరు వారి విద్యా సంస్థల యాజమాన్యాన్ని మనం మా ఎస్ఆర్ ఫుడ్ టెక్ బ్లాగ్స్ తరపు నుంచి మా ఆక్స్ఫర్డ్ యాజమాన్యాన్ని అయితే అభినందిస్తున్నామండి. మేము మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఫార్వర్డ్ చేయండి. జై హింద్, జై భారత్, జై జవాన్, జై కిసాన్.